of Kids Meta and High Web3. Xin cảm ơn. Mr. Jake Chen, Growth Evangelist Chainklink. Hello, hi everyone. My name is Jake from Chainlink. Mr. Anndy Lian, Advisor of Bybit. Hi everyone. And Mr. Tony Tong, Chairman of Hong Kong Blockchain Association. Hello everyone. Okay, let's have a quick introduction, shall we? Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để các anh ở đây có thể chia sẻ một chút về bản thân mình với quý vị khán giả. Mời anh Thanh Dao ạ. You can speak Vietnamese. Một chút. Ok, tôi rất vui được ở đây hôm nay. Tôi tên là Thanh Long và tiếng Việt là không tốt. This is why I need to talk tiếng Anh with you. I'm so sorry. Yeah, so I'm Thanh Long. I'm from Germany, Đức, and I'm one of the partners and managing directors of Jung Von Matt. So we are one of the most famous agencies for marketing in Europe, mostly servicing large enterprises like BMW, McDonald's, Volkswagen, and even more. Okay, thank you so much for being here. Cảm ơn anh Thanh Đào đã quay trở lại Việt Nam và cũng cố gắng giới thiệu một chút bằng tiếng Việt. Bởi vì anh là người Việt gốc Đức nên là tiếng Việt không được tốt lắm, nên xin phép hôm nay anh sử dụng tiếng Anh ạ. Mời Jack, please. Hi everyone. Xin chào. My name is Jake and I work for the Chainlink Lab team. So Chainlink Lab is the industry standard of the Oracle service provider. So we help blockchain projects to bring off-chain data to on-chain. So anything working with DeFi, GameFi, NFTs, and we're really happy to be here. Thank you. Thank you, Jake. And Andy. Hi, I'm Andy from Bybit. I'm an advisor to the exchange. So Bybit is world top 3 in terms of crypto derivatives, and we are continuing our effort to reach out to a lot of many other regions that you can see. You know, whether it's in the Southeast Asia or whether it's in the Europe. You know, we try our best to make things happen. So, thank you. Thank you for being here. If you want to know more about Bybit, you can go to their booth over there on the left. Thank you. And Mr. Tony. Xin chào everyone. I'm from Hong Kong Blockchain Association. I've been in the web business from Web 1.0 to Web 3.0. Right now, Hong Kong Blockchain Association, we also have incubator and accelerator program. So we are actually investing in many, shifting from Web 2 into Web 3. We're helping traditional financial investors to move from traditional finance, IPO, into Web 3 investments. Thank you. Okay, thank you, Mr. Tony. Trong 4 vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay thì đều đến từ nhiều background khác nhau và đều là những chuyên gia trong lĩnh vực Web3, AI. Như Mr. Tony có giới thiệu thì ông đã là chuyên gia từ Web 1, lên Web 2 và bây giờ đang giúp các doanh nghiệp chuyển đổi qua Web 3. Vậy thì Tiên sẽ đặt một câu hỏi để cho các anh diễn giả của chúng ta có thể chia sẻ một chút. Bởi vì Tiên biết là trong khán phòng của chúng ta ngày hôm nay có khá nhiều anh chị đến từ những cái business truyền thống. Vậy thì không biết trong khán phòng của chúng ta có ai nghe qua cụm từ Web 3 chưa ạ? Có ai đã biết qua Web 3 chưa ạ? Và có ai tự tin là mình hiểu Web 3 là gì không ạ? Cũng không quá nhiều đúng không ạ? Vậy thì hôm nay Thủy Tiên sẽ đưa ra một cái thử thách nhỏ nhỏ để xem các anh chuyên gia sẽ giải thích về Web 3 như thế nào một cách ngắn gọn nhất. Okay, so in our audience today, some of them that don't know about Web 3, like clearly about Web 3. So how do you explain Web 3 to someone new, you know, in a short definition? Okay, it's a challenge for all of you. Okay, I try to do it short, but I would give you some examples on how NFTs became famous in 2020 and 2021, and why the press was starting to talk about these NFTs all the time, and then the brands started to jump into this Web3 world. So for me, the journey began in 2020, and there was a collection called NBA Top Shot. So this is a basketball collection, and you were able to buy some packages, and in one package there were 6 NFTs. And you may remember a lot of people also here in Asia are collecting Pokemon cards, real physical Pokemon cards, right? And sometimes you are lucky and you'll get a legendary Pokemon card.
And this is the same thing with NFTs. NFTs are unique and they exist just one time. And with NBA Top Shot, you were able to invest like $20 in one package. And then if you were lucky, you'll just get one legendary. And the crazy thing about that was that some people were able to sell these legendary NFTs for around $100,000 and more. And this is crazy. Yeah. From $20 to $100,000. In just like several days. Wow. And then several times later, it was the 1st May of 2021. You may know that there were these convergence apes, the bored apes, and they got very famous within a short time frame. So you were able to invest like $280 that were like 0.08 Ethereum at that time, and you didn't know anything about this collection and what do they deliver and what do they promise, but people just bought it. And then in the same night, on the secondary market, the price already dropped to like 50%, people lost money, but the next day already, the floor price, that means the cheapest NFT you got, was already double the price. And to make it short, nearly a year later, people were paying $500,000 for just one NFT. From $280 to $500,000. And a lot of celebrities in all over the world entered that NFT collection, like Paris Hilton, several NBA players, Jimmy Fallon, he's also a very famous moderator. And then of course a lot of other people joined that project. And that is why there was a lot of press attention and a lot of more NFT collections came into the market. Okay. Thank you for your sharing. Như anh Thanh Dao chia sẻ khá là nhiều thông tin, nhưng mà Tiên xin được phép tóm tắt lại. Thì về định nghĩa Web3 là một định nghĩa khá là rộng và phổ biến, nhưng mà anh muốn nhắc đến một định nghĩa đầu tiên được để ý nhiều hơn, báo chí truyền thông để ý nhiều hơn vào năm 2020, 2021, đó là NFT. Ở trong khán phòng của chúng ta thì chắc là cũng khá nhiều anh chị nghe về cụm từ NFT này rồi đúng không ạ? Có rất nhiều người đã thu thập những cái NFT chỉ là để bộ sưu tập thôi. Có thể là những cái tấm hình của các cầu thủ, hoặc là tấm hình của một con khỉ, hoặc là những cái bức tranh hình ảnh. Nhưng mà những NFT này khi mà họ thu thập thì giá trị rất là thấp. Nhưng sau đó thì bởi vì nó là những cái NFT độc nhất và duy nhất, nên là khi mà cái giá trị của nó tăng lên thì lên rất nhiều lần. Và vì thế nó đã thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như là các anh chị từ truyền thống sang. Vậy thì đó là một cái khía cạnh nhỏ của Web3. Chúng ta hãy cùng lắng nghe thêm ý kiến của anh Jack về Web3 được không ạ? Mời Jack. Yes. So when I was in high school, I used to play a lot of video games. So when I was in high school, I play a lot of video games. So during school, I noticed my friend has been selling in-game items to other players. So I think from that experience, people start realizing that you can actually start making earnings, revenue to the work creativity that you make, contribute into like gaming, into different media platform. So I think for Web3, it's just about owning your data, and then you can start making your earnings and makes more contribution to the using your creativity, and start building a community using data. Because right now, Web2, you're not everything. A lot of stuff that you do online, you're not actually, using centralized platform, but using through Web3, you can actually start, using your creativity to earn more. Yep. Thank you. So with Web3, people can actually earn the money from their own work, right? Correct. Okay. Using the data as well. Yeah. Khác với Web2 thì ở trong Web3, tất cả chúng ta khi chúng ta chơi game hoặc chúng ta làm bất cứ một hành động nào để có thể đóng góp cho cộng đồng thì chúng ta đều có thể đều có thể kiếm được tiền, đều có thể kiếm được thu nhập, và đó là cái điều mà làm cho Web3 trở nên rất là đặc biệt. Xin cảm ơn Jack. Andy? So ideally, I think that Web3 should be fairly decentralized. The other keyword that we should really look at is that Web3 is more for the creators.
You know, it creates a new kind of economy where users and community will have a lot more power. You know, you are more or less empowered to make some critical decisions. Perhaps you can launch an NFT, you can do a bit of a GameFi, you can do a bit of a, you know, play and earn kind of things, but ultimately, Web3 is about empowering individuals to make better decisions. You know, I get into the space in 2017. You know, recently I wrote a book about NFT from zero to hero. I think that NFT itself is one of the best gateway for communities, you know, to get to know better what is Web3 and what can Web3 do. Thank you. So actually the community will create and support your own business, right? And the role of the community is very important in Web3. Trong Web 3 thì chúng ta rất coi trọng cộng đồng. Ngày trước với Web 2 thì chúng ta thường chỉ có một chiều thôi đúng không ạ? Nhưng với Web 3 thì chúng ta là có sự tương tác ngược lại giữa cái người thành lập ra một cái dự án, một sản phẩm nào đó. Nhưng mà chúng ta rất cần sự hỗ trợ, các sự support của cộng đồng. Và cộng đồng sẽ được, trong Web 3 thì các bạn cộng đồng, những người nhỏ thôi, các cái user nhỏ thôi vẫn sẽ được chăm sóc, bởi vì cái sự đóng góp của họ sẽ góp phần nên sự thành công của các sản phẩm trong Web3. Thank you, Andy and Tony. Yeah, I started as a programmer. So when I was in college, the Web 1 just came out. World Wide Web, Hypertext Transfer Protocol came out. So at the time, there was Web 1, right? There was Yahoo, Jerry Yang. He made a lot of money by basically posting information, putting news, and all kinds of data online. And then a number of years after that, we saw Web 2 coming up, which is represented by, for example, Facebook. Mark Zuckerberg, he created this Podium online platform that started the launch of user-generated content, UGC. But then the content is still not owned by user-generated content, but owned by platform. So for Web3, it is really value internet, right? And also including decentralization and the blockchain technology provides all the uniqueness to guarantee the tracking. For example, using NFT technology, you can track, you can authenticate your creation. So it's really about rewarding the content creators and the intellectual property, the IP right owners can actually own your IP on the blockchain, on the Web3 platform. So that is the value internet. And I think for the new generation of Web3 entrepreneurs, builders, I think there's plenty of opportunities for them to make good money in this new market. As a builder or as a community driver or as even players. Players can earn NFTs and can earn their tokens. Thanks. So in Web3, we care more about ownership, right? And with your creation, you can make money from that, right? Trong Web3 thì chúng ta rất coi trọng cái quyền sở hữu. Khi quý vị lên trên Facebook hoặc là các cái nền tảng khác thì những sản phẩm, những bài viết, những video, những cái tác phẩm của mình tạo ra đều thuộc về các cái nhà sáng lập đó như là Facebook hoặc là Google, chứ những sản phẩm đó không phải là thuộc quyền của mình. Và cái quyền để chúng ta có thể kiếm tiền hoặc là kiếm ra lợi nhuận từ những cái sản phẩm sáng tạo của chúng ta thì không có. Vì vậy Web3 đã đến để có thể giải quyết vấn đề này và empower, có nghĩa là trao quyền lại được cho những nhà sáng tạo nội dung như chúng ta có thể tạo ra những cái sản phẩm đóng góp vào trong cộng đồng và có thể là tạo ra giá trị từ chính những sản phẩm của mình. Thank you so much for your sharing. And as you see, as our rapid growth of Web3, AI, you know, like how you see our market gonna grow in the next few years. I mean, you all know, hopefully, ChatGPT. Who knows ChatGPT? Can you raise your hand? Oh, that is not many people. So you definitely need to check that out because ChatGPT became very famous within a short time frame. And you can use this AI to do nearly everything. And as we can see now, AI is completely changing the whole world. So for us as a marketing agency,
At the first beginning, we were hearing about ChatGPT and Mid-Journey, so you are able to create pictures in just like several seconds by telling the AI, I want to have a picture, there shall be a samurai, it shall be 3D, it shall be a male, he should wear a sword, and then you get some examples. Finished pictures, and that's crazy. And for us as a marketing agency, we were a little bit scared about that because we earn a lot of money by creating these pictures. And that's why we said, okay, we need to use AI as first movers. And as you are all here, that means you are interested in Web3, in AI, and I can tell you, it's just the beginning of the beginning. We are very, very early in that area. And so what we as a marketing agency did, we created our own AI and feeding that AI with the data from our customers like BMW, Mercedes, Volkswagen. And now I just give you an example. Let's just take Mercedes. We were asking our AI, dear AI, what do you think? How will the next Mercedes look like? And then the AI, through all the data we gave the AI, made some examples, showing us some pictures how the next model, the C model of Mercedes could look like. And 2 weeks later, Mercedes, or the car company, announced the pictures of the new car. And now guess what? It was a match of nearly 98%. I mean, this is crazy how you can use AI in future. Okay, thank you, Mr. Thanh Dao. I would like to translate a little bit. Với cương vị là một marketing agency và đã làm cho rất là nhiều cái hãng nổi tiếng như là Mercedes, right? Anh có thể thấy được là cái công nghệ AI đang phát triển rất nhanh và máy móc đang, anh chị có thể thấy đúng không ạ? Máy móc đang thay thế cho con người chúng ta rất là nhiều tác vụ, trong đó có cả tác vụ về sáng tạo, chứ không phải chỉ là những tác vụ như là văn phòng, máy tính văn phòng nữa ạ. Vậy thì khi mà team của anh có hỏi AI là Dear bạn AI, bây giờ bạn có thể cho chúng tôi xem một cái mẫu, cái sample của cái mẫu xe mới sắp ra của Mercedes đó, được không ạ? Thì cái công cụ AI này đã cho xuất ra một cái sample và 2 tuần sau đó khi mà Mercedes họ công bố cái sản phẩm dòng xe mới ra thì so với cái sản phẩm mà AI đưa ra thì nó giống tới 98%. 98% thưa quý chị. Thì đây là một cái sự tân tiến khá là nhanh và vượt trội. Và như anh Thanh Dao chia sẻ thì this is just the beginning, right? Đây chỉ là mới bắt đầu thôi và chúng ta sẽ còn chiêm ngưỡng và thấy được rất nhiều sự tân tiến của AI trong thời gian tới. Xin cảm ơn anh. Just to not mention any names, Mercedes was an example, right? Okay, thank you. Jack? Yeah, I think for Web3 it's going to continue to grow, definitely. Especially if you look at the younger generation, they are really into gaming, and they're, the artists, the content creator, they follow on social media, they are exploring the space. And in terms of AI, I've been using ChatGPT a lot, and it's quite scarily good. But also, if something goes, in the direction that we are not going correctly, it could be really, really bad. So I think in the future, Web3 and AI, there's definitely something that, is a perfect matching. For example, for AI, it's helping us to learn. But for blockchain, using Web3, it's about learning, owning our data and owning our creation. And the combination of these will create a lot of opportunity in the future. Yeah, so really excited. Hello? Oh, okay. Oh yeah, so so AI is helping people to learn about new technology, new knowledge to scale up our work efficiency. But for blockchain and Web3, it's about decentralization, owning on data. So in the future, if you could imagine, how could AI get the data from us, and how do we go where to prevent any false information? So these two could create a lot of opportunity and really help our society a lot. Ok, một cái mặt lợi nữa mà AI đang giúp chúng ta đó là trong tương lai AI có thể prevent được những cái false information, những cái thông tin sai lệch thì AI vẫn có thể phân biệt được và giúp chúng ta có thể
cung cấp thêm nhiều cái data cho chúng ta hơn, bởi vì AI là những cái bộ máy đã được con người chúng ta dạy lại và được cung cấp khá nhiều data, và những cái AI này nó có thể phân tích được là cái nào đúng, cái nào sai và cái nào là fake. Thì đây cũng là một cái mặt lợi mà AI có thể mang đến cho cộng đồng xã hội của chúng ta. Thank you. I think the trend is pretty obvious. Right? You can see that NFT is growing. You can see Web3 is growing, and you can see AI is definitely, starting to kind of embed into our everyday life. So from an exchange perspective, we often look at things from a more productive angle, right? So if today if you are a trader, you come to our platform, we give you some kind of a statistics that is run by big data and is also run by our AI engine, for example, that would create better chance of winning, right? If you have that set of productivity and kind of trading tool, you will make your trading a lot easier. For people who are new, they will just come in and say, oh, what can I do? Can I do a copy trade? What kind of winning statistics can I get? Well, if you have an AI tool that can facilitate that, you will give new players a lot more confidence, to do certain trade or to do certain activities. So this is from a more trading and productivity angle. I also want to echo what Jake has mentioned. I felt that when we talk about Web3, many times it's not really decentralized. So I came up with a series of a talk about Web4, about how decentralization can go to the next level, and then working together with AI to verify and authenticate all these data and data sets using the blockchain in that kind of environment. I think with that, it can be a bit idealistic, but also at the same time, I felt that that could be a really, really good decentralized web that we should look forward in the future. Thank you. When you talk about helping with the productivity for the trainer, I mean, a few days ago, I also talked to another partner, and they were talking about a lot of people with big brain, they want to share their knowledge, they want to be a teacher, they want to be a professor, but somehow the way they express themselves is not that good, but they can kind of put their brain inside an AI machine and create an AI teacher, and they can choose their own appearance, their hair, their outfit, their voice, their body language, everything to make them more confident to share their knowledge. That's so crazy. But also, I agree with you. Yeah. I agree. So I have a PhD in productivity science. So we were just chatting with some of the professors on how we can use ChatGPT to the next level. Yeah. Actually, there are a lot of things that can do, and it can certainly replace a lot of human beings, as we move. So it's something exciting. Yeah. So we just got to work harder, to beat the AI. Yeah. Yeah, but with ChatGPT, if you know how to make the questions properly, you can get the most out of it, right? Thì Tiên có thể translate a little bit. Trong các anh chị của chúng ta ở trong đây thì có ai đã biết qua hoặc là sử dụng qua ChatGPT chứ ạ? Vâng, khá là nhiều anh chị đã sử dụng cái phần mềm này đúng không ạ? Với ChatGPT thì anh chị thấy là có thể thao tác cho chúng ta rất là nhiều thứ. Tuy nhiên dạo gần đây Tiên có thấy là có khá nhiều khóa học để có thể hướng dẫn các anh chị cách sử dụng ChatGPT như thế nào cho hiệu quả nhất. Tất nhiên đó cũng là một bộ máy, cũng công cụ đúng không ạ? Nhưng nếu anh chị biết đặt câu hỏi, biết dẫn dắt thì ChatGPT sẽ đưa ra cho chúng ta nhiều cái sản phẩm nó productivity, có nghĩa là cái sự hiệu suất làm việc của cái con máy tính này nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết cách đặt câu hỏi. Và song song với một cái mà Tiên mới vừa chia sẻ với anh Andy, đó là dạo gần đây thì có thêm khá là nhiều cái giáo viên AI, giáo viên ảo Thì với cái giáo viên AI này thì bởi vì có rất nhiều người họ có kiến thức rất là sâu rộng, họ rất muốn trở thành những giảng viên, họ muốn chia sẻ kiến thức của họ tới cộng đồng. Tuy nhiên về vấn đề giao tiếp hoặc là vấn đề chia sẻ truyền đạt của họ thì còn hạn chế, nên họ đã sử dụng những cái công cụ AI này để có thể tạo ra những giảng viên online, là những cái công cụ bộ máy online, và họ có thể chọn được màu da, màu tóc, trang phục và có thể
thể create ra một con người mới luôn cùng với bộ não của họ để họ có thể chia sẻ ra được những cái thông tin và kiến thức của họ đến với các học viên trên nền tảng online. Thì đây cũng là một cái sự khá là thú vị mà tất cả các anh chị chúng ta cũng có thể cập nhật về thông tin này. Just one thing, I didn't understand your whole translation, but since there are so many people not using ChatGPT, do you may want one example how you can use it? Okay, so because for me, before ChatGPT, I was doing a podcast every day. So I had to do some research on Web3 topics and all over the world. Then I wrote this down and I made a conclusion. And then I did record everything. So for those in the audience who are not using ChatGPT, see this as your personal assistant. And this account, you can create an account for free. You should directly do that after this session. So what I did afterwards, I was researching some news from all over the world. I was pasting the whole article into ChatGPT, and then I told ChatGPT, please translate this text into German and make a conclusion which I can read in 30 seconds. When I did that by myself, it took me 1 hour every day. Now, with ChatGPT, it takes me 10 minutes. You will get directly results, and that is just insane. You should definitely try it. If you're looking for employees, just tell ChatGPT, please write a job description. It takes 1 minute in Vietnamese. You will get it. Với các anh chị nào mà chúng ta chưa từng sử dụng ChatGPT thì anh Thanh Dao cũng có chia sẻ một cái trải nghiệm của mình, đó là ngày trước khi mà anh phải tìm hiểu thông tin thì anh phải lên trên podcast, trên YouTube để chúng ta có thể đọc các cái thông tin, các tiêu đề, sau đó anh phải nốt các cái ý chính ra và anh tự tổng hợp các cái ý đó. Vậy thì bây giờ các anh chị có thể xem ChatGPT như là một trợ lý ảo của mình. Mình có thể lên, mình copy nguyên cái tiêu đề của một cái bài post nào đó, mình ấn vào đó, xong rồi mình hỏi là ChatGPT ơi, hãy dịch cái đoạn này từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho tôi và cho tôi một cái bản tóm tắt mà tôi có thể hiểu được nó trong vòng 30 giây. Vậy thì ChatGPT chỉ cần sau vài giây là đã đưa cho bạn một cái kết quả, và khi chúng ta đọc thì có thể có được những cái ý chính và hiểu được ngay cái tiêu đề đó, thay vì chúng ta phải dành ra 1-2 tiếng đồng hồ để đọc các thông tin và lưu lại các cái ý chính. Thì ChatGPT đã giúp cho cái hiệu suất làm việc của chúng ta thay đổi nhiều hơn. Cũng như cái việc các anh chị có thể lên là tìm một cái ứng viên nào đó, đúng không ạ? Thì mình sẽ nói là ok, ChatGPT hãy cho tôi một bài post, một bài đăng để có thể tìm được một cái ứng viên thỏa mãn các nhu cầu này của tôi. Thì ChatGPT sẽ tự động viết ra theo đúng câu cú cho các anh chị luôn. Thì đây là cái cách mà rất nhiều các công ty, các doanh nghiệp hiện tại đang sử dụng ChatGPT để nâng được cái hiệu quả và hiệu suất làm việc của mình trong thời gian vừa qua. Mr. Tony, you want to share more? Well, for AI, I first started learning about AI when I was in college, computer science, and that's when I played chess, and I also played Go. And when I saw the IBM Deep Blue beating the famous Russian player, so we saw that, oh, it's good, but Go is much more complicated than chess. So at the time, we thought, no, AI can never beat human Go player. And then with the advent of deep learning, with Google and deep learning and AlphaGo, we saw that yes, the AlphaGo beat the best Go players from Korea and then from China, He Jie, and the best Go player is ranked at 9 dan, and the latest ranking I heard about AlphaGo is 13 dan. It's way above human level. So we all can learn something about this big improvement in AI. Sometimes the productivity improvement is just kind of scary. When I had my first listed company IPO from Hong Kong on NASDAQ in 2000, we hired 2,000 people for my company to serve as customer service CRM, customer relationship, call center managers, call center staff, basically answering customer service calls. And so 20 years later, I feel very bad because these 2,000 people answering telephone calls, their job will very likely be eliminated by technologies like ChatGPT. And in China right now, in Hong Kong too, we all know about TikTok, and there's people, KOLs, performing and selling products on TikTok.
And more, now I'm talking to them, they are cloning the human, the real actors, and they're performing 7x24, 365, non-stop, looks like human, but it's actually powered by AI with the script provided by ChatGPT. So in the future, it will be getting more and more difficult to differentiate a human character, human actor, actress from a AI-generated avatar. Like I said before, like not just only in education, but also in entertainment. Now, like AI and robot and everything that can almost replace human on social media, and it's hard for you to recognize, is this a robot or is it a real singer, right? It's a bit scary, but also very interesting. Khi mà chúng ta thấy là nhất là ở Hồng Kông hoặc là Trung Quốc hiện tại thì có rất nhiều KOL, rất nhiều ca sĩ, diễn viên mà khi chúng ta xem qua các nền tảng như là TikTok hoặc là YouTube thì chúng ta không thể phân định được đó là người thật hay là một cái phần mềm AI mà mọi người đã đưa cái script sẵn cho họ. Và càng ngày thì chúng ta càng khó nhận ra hơn. Ngày xưa thì chúng ta còn phân định đây là người nè, đây là robot nè. Nhưng mà càng ngày cái công nghệ nó càng phát triển hơn. Những cái movement, những cái cử chỉ của robot càng ngày nó càng mượt mà hơn. Giọng nói cũng ngày càng giống con người hơn. Như ngày trước mà chúng ta nghe chị Google đúng không ạ? Nói rất là xin chào tất cả mọi người đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta gọi đến những cái call center, những cái mà bạn mà ngày xưa giờ làm customer service là chăm sóc khách hàng á, thì bây giờ AI vẫn có thể thay thế những bạn đó luôn, trả lời một cách rất là lưu loát, rất mượt mà và có thể ứng biến trong nhiều tình huống khác nhau. Và các đội ngũ lập trình đã cho những cái cỗ máy này học những cái script đó, để trong những cái tình huống đó là những cái cỗ máy này còn làm tốt hơn cả con người nữa. Vậy thì đây là một điều khá là thú vị, nhưng cũng khá là đáng sợ, bởi vì càng ngày chúng ta cũng sẽ không biết là AI sẽ thông minh đến mức nào. Khi mà bác Tony nói là có rất nhiều AI chơi cờ tướng còn thắng luôn cả con người đúng không ạ? Cái sự thông minh của AI và robot, machine learning bây giờ đang rất là nhanh và rất là nguy hiểm. Vậy thì con người chúng ta trước cái sự chạy đua của machine learning như thế này thì chúng ta cần phải trang bị những gì? Okay, this is a very interesting question for all of you. As Tony and all of you mentioned about the rapid growth of AI, machine learning, right? It's very interesting but very scary at the same time, right? They can replace a lot of us, right? So we, as human, what should we do right now? Okay. So you should do it like we did, because we were very scared about AI at first step. But as I told before, it's the beginning of the beginning and we're still early, and there are a lot of chances and opportunities to use AI from now to the future. And that is why you should definitely use AI. You should definitely think about new developments using AI. And I believe that Vietnam has really a lot of good developers. And Vietnam can be, with AI, on a fast forward track. Okay, thank you. I mean, personally, I start questioning everything I see online. Just to see, is this true? Is this someone voted by a real human? And I think for us, we should start thinking about these as well, and why is it important to own our data? Because if AI gets bad data, the result is going to be bad. So we have to consider how we're going to own our data, how we're going to use it, how blockchain company, how Web2 companies are using our data. So I think this is something that we should consider. We should take advantage of AI, because if right now you look at AI as a competitor, well, they are your competitor. But right now, if you know how to use the AI, control it better, they are your slave. So you have to start to embrace AI in a more effective manner, not just through ChatGPT, because that is just one very small part of what AI can do. So if you know how to embrace it, you know how to make good use of it, those KOLs or those influencers who are just working 24/7
you can take those as a good advantage for your business. So use that technology for yourself, make them work for you. Yeah, I echo that. There are scientists and some experts saying that we should work together to limit and control AI development. You know, scientists such as Stephen Hawking and Elon Musk, they say that, oh, that this will be the last great invention we're going to have. They're going to, you know, wake up and terminate human. I'm not, well, if that happens, then what can we do, right? But I think it is very difficult to control AI because, unfortunately, human, you know, societies, companies, we are all self-driven, self-motivated, and we all want to use the greatest tool. It's just like, you know, when you have weapons and they escalate to nuclear weapons and everyone wants to have it. And, well, they're trying to set up things to control it. But I think in the future, those who cannot use AI, they are going to be left behind. And so we all have to learn how to take advantage of this product. Thank you so much. Như anh Thanh Dao có chia sẻ là mặc dù AI hiện tại đang phát triển rất là nhanh và đôi khi mình cũng hơi lo sợ, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nên đọc về nó. We should read about it, should learn about it. Và như Jack có nói là chúng ta cũng nên feed những cái thông tin, gọi là dạy cho các cỗ máy này những cái thông tin tốt. Good information, good data, not just like feed them with bad information, toxicity, right? Những cái tin tức tiêu cực, những cái gì tiêu cực thì chúng ta nên hạn chế lại và cung cấp cho các cái AI này học được nhiều tốt đẹp hơn. Và như anh Andy có chia sẻ là chúng ta có thể sử dụng AI để có thể nâng tầm được cái hiệu suất làm việc của business của chúng ta. Như cái việc mà các KOL ảo có thể livestream bán hàng 24/7 và không thấy mệt mỏi thì đó là một cái điểm lợi. Và chúng ta nên learn to use it, learn to control it, cố gắng sử dụng nó, cố gắng dùng cái AI này để chúng ta tận dụng nó và phát triển cái business của chúng ta nhiều hơn. Còn như anh Tony thì cũng có nói là đôi khi trong tương lai chúng ta sẽ khó mà control và điều khiển được AI bởi vì nó đang phát triển rất là nhanh và rất là thông minh. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều phải học, đều phải cố gắng sử dụng một vài phần mềm nào đó, không chỉ ChatGPT mà có thể có nhiều cái sản phẩm AI khác thì chúng ta cũng phải học về nó để không bị bỏ lại. Giống như những năm về trước khi chúng ta nghe về Internet, đúng không ạ? Rất nhiều người lo sợ là trên Internet là sẽ có rất là nhiều cái web đen, có rất là nhiều thứ xấu xa, rất là nhiều thứ độc hại. Tuy nhiên khi chúng ta biết sử dụng Internet, sử dụng cái mạng lưới một cách đúng đắn, sử dụng các cái thông tin mà chúng ta tìm hiểu được, chọn lọc được thì chúng ta lại nâng tầm được cái hiệu suất làm việc của chúng ta hơn. Vậy thì AI cũng như vậy và tất cả chúng ta nên cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau adopt, thích nghi với cái sự phát triển vô cùng mạnh mẽ này của AI và machine learning. Thank you so much for your sharing. And do you want to share the last thing to the audience before we finish our panel? Yeah, just a quick one. As I said, you should definitely dive deeper into the whole market of Web3 and AI because we are very, very early. I mean, this just is the beginning of the journey. And yeah, so I can support you. If you have questions, just approach me. I'm here more often in Vietnam now. And thank you for having me. Xin cảm ơn. Nếu mà tất cả các anh chị chúng ta có thêm câu hỏi gì thì chúng ta vẫn có thể liên hệ với anh Thanh Dao để có thể được tư vấn được kỹ hơn. Và đây cũng chỉ là giai đoạn đầu của cái sự phát triển công nghệ thôi nên là chúng ta vẫn còn thời gian để có thể thích nghi ạ. I think we just have to be open-minded and open to new technologies, but also be conscious about the next technology innovations are. But yeah, really nice talking to you here. Hoping to talk to you guys off the stage as well. Like I've mentioned, NFT is actually the gateway for Web3, right? So for those who have not experienced their NFT, PFP photos or their PFP NFT books and things like that, I think what I would suggest is come by Bybit, experience how you can get hold of an NFT without too much of a hassle, right? There's no need for you to remember the private keys and so forth. Just come by, experience, use the NFT and try to learn about Web3 on our platform.
Thank you. Nếu mà các anh chị nào muốn tìm hiểu thêm về NFT và cách sử dụng nó một cách dễ dàng hiệu quả hơn thì chúng ta có thể ghé quầy của Bybit để được các nhân viên hướng dẫn ạ. I think for Web3 and AI, there's going to be a lot of money to be made by the builders and the community leaders. So I know Vietnam has already made a very big advancement, especially in the GameFi and Metaverse era. And now more and more investors are rushing to invest in AI and Web3 related projects. So let's don't sit around and roll up your sleeves and start building. Một lời chúc cuối của Anthony đến với tất cả các anh chị em builder tại Việt Nam là đang có rất nhiều quỹ đầu tư đang muốn tập trung phát triển vào những cỗ máy AI hoặc là machine learning, thì chúng ta hãy cùng nhau học tập về nó, sử dụng nó và có thể build thêm những sản phẩm tốt hơn từ nền tảng AI. Thank you so much for joining our panel. Wish you a happy day. Thank you so much. Xin được cảm ơn Thủy Tiên cùng với các speaker, và xin mời Thủy Tiên cùng với các speaker chúng ta sẽ cùng nhận hoa từ phía ban tổ chức. Xin được mời lên sân khấu, xin được mời ông Phạm Hữu Sơn, giám đốc của Estate sẽ lên sân khấu tặng những bó hoa tươi thắm đến dành cho các speaker và moderator Thủy Tiên. Tất cả quý vị, như vậy là chúng ta vừa trải qua panel thứ hai của sự kiện trong buổi chiều ngày hôm nay với những thông tin rất là hấp dẫn từ phía moderator và speaker chia sẻ với tất cả anh chị. Và trước khi chúng ta cùng tiếp tục đến với panel thứ ba, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với panel thứ ba và thứ tư với những thông tin dành cho tất cả các anh chị và các bạn. Xin mời tất cả anh chị chúng ta sẽ cùng nán lại tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi. Thank you. Thank you so much. Thank you for joining. Cảm ơn Thủy Tiên. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ từ thêm một đơn vị nhà tài trợ đồng hành cùng với chúng tôi trong một sự kiện đặc biệt.